ನಾವು ಯೂಶ್ವಲಿ 1 2 3 ಈ ಥರ ನಂಬರ್ಸ್ ನೋಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ. ಈ ಐ ವಿ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅದು ತುಂಬ ಕನ್ಫ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಬೇರೆ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ರೋಮನ್ ನ್ಯೂಮರಲ್ಸ್. So before knowing what is Roman numerals, we can first differentiate between numerals and numbers. So numerals is the way of representing the numbers, whereas numbers is like the numbers itself. So 1, 2 and 3 are the usual way. That's how we usually represent. That's how we know. So 1, 2 and 3, and this is the Roman method. It is a different method. So these are the Roman numerals, and there are up to 7 Roman numerals, and they are I, V, X, L, C, D, M. So now let's see what they represent. I means 1, and V means 5, X means 10, and L represents 50, C represents 100, D represents a 500, and M represents 1,000. So these numerals are of two types, repeatable and non-repeatable. So the ones that are repeatable are I, X, C, and M. We can see how the repeatable Roman numerals work. So when you write I once, it is 1, and when you write it twice, it is 2, and when you write it thrice, it becomes 3. You cannot write one more I and expect it to be 4. It will not happen. And x ಗೂ ಅದೇ ಆಗುತ್ತೆ. 1x ಹಾಕಿದ್ರೆ 10, ಇನ್ನೊಂದು x ಹಾಕಿದ್ರೆ 20 ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ 3x ಹಾಕಿದ್ರೆ 30 ಆಗುತ್ತೆ. x ನ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಬರೀಬಾರ್ದು. ಸೇಮ್ ರೂಲು C ಮತ್ತೆ M ಗೂ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾವು ನಾನ್ ರಿಪೀಟಬಲ್ ರೋಮನ್ ನ್ಯೂಮರಲ್ಸ್ ನ ನೋಡೋಣ. ಅದು V, L ಮತ್ತೆ D, and it can neither be repeated twice nor can you subtract it. So that means in a number you cannot write V, and this is not 10. You can only write it once. So this is 5. And also when you want to write 9, you will write it like this. So 1 can be subtracted from a 10, but you cannot subtract 5 from 10 and write it like this. And this is not correct, because we already have a symbol for 5. So when there is only 7 symbols for up to 1000, how do you represent the middle ones like 4, 9 and 40, etc.? If you ask, you use like addition and subtraction. So that means this is 5, and when you want to write 4, you will write one I, or you will write 1 to its left. Why? Because when you write a smaller digit in the left of a greater digit, it is subtraction. It gets subtracted. So when you write like this, it basically means 5 minus 1 equals 4. And when you want to write 6, you write it like this. So when you write a smaller digit to the right of a greater digit, it is like addition. So this is basically 5 plus 1 equals 6. So this is 6. ಮತ್ತೆ ಇದು 9 ಮತ್ತೆ 11 ಗೂ ಸೇಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. So now we got 6, right? It's not only 6. We get 4 by, we can only subtract it once. So we can write 1 and subtract it. We cannot write 2 here and expect it to be 3. We cannot do that. But in addition, in this, we can add one more line here and one more I here, and this will become 5 plus 2, 7. Okay, and you can add one more I. You can only repeat it 3 times. I is a repeatable Roman numeral, so you can repeat it 3 times. So 5 plus 3 equals 8. That is how it will come now. 8 ಆಯ್ತು.
9 ಅನ್ನು ಹೆಂಗ್ ಬರೆಯೋದು? ಫಸ್ಟ್ 10 ಹೋಗೋಣ. 10 ಅನ್ನ ನೀವು ಹೀಗೆ ಬರೀತೀರಾ. ಈ ಸೇಮ್ ರೂಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಯಾವಾಗ ಇಲ್ಲಿ 1 ಬರೀರಿ, ಯಾವಾಗ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿಜಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರೋದು ಲೆಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರೋದು ರೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಅದು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು 10 minus 1 equals 9. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ಸೇಮ್ ಎಡಿಷನ್ ಅಥವಾ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು, 11 ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇದು 10, ಇದ್ರ ಮುಂದೆ ಒಂದು 1, ಇದರ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏನಾದ್ರೂ ಸ್ಮಾಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರೋ ಡಿಜಿಟ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರೋದು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಅದು ಎಡಿಷನ್. ಇದು 10 plus 1 equals 11. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಐ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇದು 10 plus 2 12 ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಐ ಹಾಕಿದ್ರೆ 10 plus 3 13. ಸೊ ಬೇರೆ ನಂಬರ್ಸ್ಗೂ ಇದೇ ತರ ಮಾಡಬಹುದು. ಈಗ ನಮ್ಗೆ 14 ಬರಿಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ 4 ಹೆಂಗ್ ಬರೆಯೋದು ಅಂತ ಗೊತ್ತು, ಮತ್ತೆ 10 ಹೇಗಿದೆ ಅಂತಾನು ಗೊತ್ತು. ಸೊ 10 ಬರ್ದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ 4 ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇದು 14 ಆಯ್ತು. ಇದೇ ತರ ನಾವು 15, 16, 17 ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಹುದು. ಈಗ ಇದನ್ನ ರೋಮನ್ ನ್ಯೂಮರಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋಣ. 2000 ಅಂದ್ರೆ 2 m ಆಗುತ್ತೆ. m ಮತ್ತೆ 400 ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲಿ 400ಗೆ ಸೆಪರೇಟ್ ಸೈನ್ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಿ ಮತ್ತೆ ಡಿ ಬರಿಬೇಕು. ಸಿ ಕಡಿಮೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು 400 ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನಮ್ಗೆ 60 ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ 60ಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಸೈನ್ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ L 15 ತಗೊಂಡು ಇದಕ್ಕೆ 10 ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. 10 ಅಂದ್ರೆ x, ಇದನ್ನ ಮುಂದೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಎಡಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ L x ಬರೆಯೋಣ. ಆಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ 4 ಇದೆ, ನಮ್ಗೆ 4ಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಸೈನ್ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ 5 ಲೆಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಐ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ನಾವು 2464 ನ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲಿ ರೋಮನ್ ನ್ಯೂಮರಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀವಿ. ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟವಾದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಶ್ರೀವನ ಕುಟುಂಬನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ಶ್ರೀವನ ಕುಟುಂಬನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.